Hello kids, welcome to Kids First Step. In previous video, we were learned alphabets of Urdu from Alif to Sheen. In this video, we will learn alphabets of Urdu from swad to yeay. Swad sa surahi. Zwad za zaif. तोए ता तोता. जोए जा ज़रूफ. आइन आ ऐनक. गैन गा गुब्बारा. फे फा फवारा. कॉफ का कैंची. काफ का किताब. गाफ गा गेंद. लाम ला लाठी. मीम मा मोर. नून ना नारंगी. वाव वा वैगन. हे हा हाथी. हमजा आ आईना. छोटिए या यकूत. बड़िए या यक्का. We will learn more effective, interesting and enjoyable activities in Urdu in Kids First Step. So please share and like the video and subscribe to the channel. Thank you.